Bigger than some of the biggest tracks from the Justin Biebers and the Taylor Swifts and the biggest pop stars you can imagine in the world is actually a song very close to home. It is by this incredible Punjabi talent by the name of Just Manak. And Just has actually made this song called Lehenga. Welcome back to Punjabiyat. Today is going to be a really fun one. Very few people actually know this in mainstream popular culture, but bigger than some of the biggest tracks from the Justin Biebers and the Taylor Swifts and the biggest pop stars you can imagine in the world is actually a song very close to home. It is by this incredible Punjabi talent by the name of Just Manak. And Just has actually made this song called Lehenga. And Lehenga actually, as of date, has 1.6 billion views on YouTube alone. And statistically, it is one of the most played songs in the world. The song is a super simple, super cute, very, very adorable track with some lovely, lovely lyrical poetry, which we're going to break down with you today. So welcome back to Punjabiyat and welcome back, Gaurav. Brother. Yeah, let's do this. So again, nice, simple song. I love listening to this song. It's a stress-free song. It's nice. It's easy for the ears as well. You know, again, a girl singing to her boyfriend. So it starts off when she says, "Ikko heel de naal kattiya main pura saal ve. Mainu kade te leke jaya kar shopping mall ve." Maal mein. कह रही है एक ही पेयर ऑफ शूज पहने हुए 1 साल हो गया. One pair of heels, basically. Yeah. कभी तो take me out shopping whatever, right? And then she says ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਆ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ. बेसिकली शी इज सेइंग मेरे बाल ही हाईलाइट करा दे मेरी सारी फ्रेंड्स पार्लर जाती रहती हैं कुछ है And my मेरे suits, पास my kurtis, all they are everything old. is old, everything is They're worn out. I fashion, don't have anything new. She is complaining basically. Yeah. ठीक है. फिर इसका कोरस आता है मेनू लहंगा ले दे महंगा मर जाने. मर जाने is a term which is said out of love. Okay. कि मर जाने कुछ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਮਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੋਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ Where are you taking all this money? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਉਡਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਬਟੂਆ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. You're busy spending money on yourself, but for me, your wallet is empty. on your friends. On your friends, यारा होते. हाँ. नोट उड़ाई रहता है मेरे वास्ते तेरा बटुआ हमेशा ही खाली रहता है. बटुआ wallet, correct. बटुआ wallet. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ if you have to go out with me whatever you always have an excuse. Correct. ठीक है मेरे लिए तो टाइम नहीं निकालता तू बाकी सब तो तेरे को बड़े. फिर कहती है उसको वो लाइन आती मूवी ले जा मेरे कोल बह जा दो दिल दियां तेनू भी मैनू भी कह जा मैं भी दिल दा हाल तेनू सुनाने आ. कहंदी मूवी ले जा बाहर मेरे साथ बैठ. I won't say anything to you here. हाँ and no she's saying you also share a couple of things with me. I'll share my heart with you कि मैं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में क्या है तू कुछ कर ही नहीं रहा है. And then the chorus starts मैनू लहंगा ले दे महंगा मर जाने आ इन्ने पैसे कित्थे लेके जाने आ. फिर कहंदी है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ दिन मानक करनी है. What does that mean? It means that मेरे को लग रहा है कि मैं ही फीलिंग ले जा रही हूँ तू तो कुछ एडवांस कर नहीं रहा है मतलब मैं और मैं पूरा दिन तेरा नाम जपती रहती हूँ मानक है मानक वो तू तो मेरे को कोई ऐसा भाव दे नहीं रहा है. तू यारा दे ना नित टूर ते रहना है. नित टूर नित means daily in Punjabi. Okay. यारों के साथ तो तू रोज घूमता फिरता रहता है ठीक है यारा ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੁੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ you don't ask anything of me. I am sitting at home and getting bored and you keep touring with your whatever boy gang. The boy gang all over. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਖੜੂਸ ਹੈ ਵੇ ਕਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ डूब जाने. Again, said with a lot of love. But it's like not a cuss word, but you know what I mean, right? तो तू खड़ूस है वो है मतलब उसको वो उसने she is given it off to him. You're a miser, you're a snob, you're a whatever. Right? कभी तो हंस लिया कर लाइफ में. And then the sort of chorus continues. Right. So that is it's a simple song, but imagine the reach, Dhruv. Most played. I did not know this. Most played
most played even out of India for the the diaspora, right? The Punjabi, this thing. Correct. So in UK, I heard it for the first time when a BBC radio was playing it. Really? So I did not know this song at all. Yeah. A BBC radio had to introduce this song to me, and some podcast or some video, whatever I was seeing. So can you imagine? Amazing. It sounds like a song. It sounds like Yeah. a song that's played and loved by multiple generations. Yeah. Right. And again, this is the thing of Punjabi, that we'll have a lot of songs that are being spoken about which are gangster and which are very like about the lifestyle and about the luxury and about the cars and the toys and all of that. But there are also songs like this which are simple but are just so fun to listen to, have such a beautiful vibe. So I hope you like that song. Please like, please share, please subscribe. Please tell us if you love this song. Please share it with your family. And that's it for today. Punjabiyat over and out.